Hola amigos, ¿qué tal? Welcome to Learn Spanish World with Mr. Briggs. Today I'm bringing you a new video entitled How to Say Sit Down in Spanish. Now if you're a school teacher, this command will be very handy. But before we commence, don't forget I upload videos every week and I cover a wide range of topics: grammar, vocabulary, music, pronunciation, and the list goes on. Click that button and join us. We already, as you can see there, we're already more than 100,000 subscribers. Join us. Let's make this community grow and let us learn Spanish all together. Today's video is entitled How to Say Sit Down in Spanish. Stay tuned and learn how to tell your students or anyone else sit down in Spanish. Listen and repeat. Escucha y repite. Muy bien. Let us begin. Empecemos o comencemos. And don't forget that at the end of this video, I have a special exercise for my more advanced students. So if you want to improve your listening skills in Spanish, stay till the end. Muy bien, aquí vamos. Please listen and repeat. Por favor, escucha y repite. Sit down in Spanish is siéntate. 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 Repeat, repite. Siéntate. 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 Sit down. Siéntate. Muy bien. Next one. Siguiente. Sit down, please. Siéntate, por favor. Repeat after me. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. It is very important that you repeat aloud. Continuemos. Let's continue. Sit down here. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Repite. Siéntate aquí. Sit down here. Siéntate aquí. Another example is, otro ejemplo es, sit down with me. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Listen, escucha. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo. Sit down with me. Sit down next to me. Siéntate a mi lado. Siéntate a mi lado. One more time. Una vez más. Siéntate a mi lado. A mi lado means next to me. Otro ejemplo. Another example. Sit down properly. Siéntate bien. Siéntate bien. If you're a school teacher, you may be using this frequently. Siéntate bien. Una vez más, one more time. Siéntate bien. That means sit properly. Sit down and tell me everything. Siéntate y cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Siéntate y cuéntamelo todo. Sit down and tell me everything. Siguiente, next one. Sit down and relax. Siéntate y relájate.
Siéntate y relájate. Siéntate y relájate. Sit down and relax. Siéntate y relájate. Almost there. Let's continue. Sit down and let's talk. Siéntate y conversemos. Siéntate y conversemos. Repeat after me. Siéntate y conversemos. Sit down and let's talk. Siéntate y conversemos. Sit down in Spanish is siéntate. Siéntate. Repeat after me. Siéntate. Siéntate, por favor. Sit down, please. Siéntate, por favor. Repeat. Siéntate. Siéntate. Fantástico. You've done very well. Don't forget to repeat the exercise. Now we're going to do our Spanish listening exercises con el señor Brigs. That's me. Here we go. And the time has come now for us to start practicing our Spanish listening skills. Okay, don't forget to click the subtitles. You got the subtitles both in English and Spanish. 1, 2, 3. Vamos a hablar en español. Siéntate, por favor, y escúchame. Estoy muy contento porque tú estás progresando aprendiendo español cada día más. Eso es excelente. Muy bien. Continúa adelante, no te rindas. Un momento, por favor. Siéntate, toma un café o bebe un té y conversemos un poco en español. Yo me llamo señor Brigs y soy un profesor calificado de español. Y me gusta mucho enseñar frases muy prácticas. Pero siéntate, no he terminado. Quiero que escuches atentamente lo que digo. Trata de escuchar muy cuidadosamente. Lee los subtítulos en español e inglés. De esa forma comprenderás lo que digo y aprenderás nuevas palabras. Fantástico! Now, if you didn't understand everything I said, don't forget you can click that button and activate the subtitles in English. So it would be a good idea to read the subtitles in English and then follow along with the Spanish subtitles. In that way, you will already know what we're talking about and you will reinforce the new words that you will be reading at the same time as I pronounce them. I'm so happy. This week we received that beautiful play button. What a milestone. Thank you so much. Subscribe and I'll catch you next time. Very soon, muy pronto, in a few more days. So, suscríbete. Chao, chao. Cuídate.